ওয়েলকাম এভরিওয়ান, প্রত্যেককে স্বাগত। আমরা বিন্যাস এবং সমবায় অর্থাৎ পারমুটেশন এবং কম্বিনেশন আলোচনা করছি। প্রথম ক্লাসে আমরা বিন্যাস ও সমবায়ের সংজ্ঞা এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপর আলোচনা করেছি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অফ কাউন্টিং, গণনার মূল সূত্র, এবং ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অফ কাউন্টিং এই থিওরি ইউজ করে আমরা কতগুলি প্রবলেম করেছি। আজকে আমরা বিন্যাসের সূত্র প্রয়োগ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করব। তার থিওরেমটি হলো, উপপাদ্যটি হলো, permutation of n different things taking r at a time is equal to npr factorial n by n minus r। এটি হলো আমাদের সূত্র। এই সূত্র ইউজ করে আমরা প্রবলেম সলভ করব। এখানে মনে রাখতে হবে যে সূত্রটা একমাত্র প্রয়োগ করা যাবে, আজকের সূত্রটি, যখন সমস্ত অবজেক্টস, এলিমেন্টস, সমস্ত বস্তু পৃথক হবে। যেমন in how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row? In how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row? 5 জন বালক এবং 3 জন বালিকাকে একটি সারিতে কিভাবে সাজানো যাবে। এখানে মোট পার্সনস 5 + 3 8। কিছু বলা না থাকলে আমরা 8 জনের মধ্যে 8 জনই নেব। তাহলে সজ্জা সংখ্যা হবে 8p8, নাম্বার অফ পারমুটেশন 8p8। এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু আজকে আমরা করব না। আমরা প্রবলেম করব যেখানে একটু রেস্ট্রিকশন থাকবে। যেমন এই প্রবলেমটি আলোচনা করা যাক। In how many ways 5 boys and 3 girls can be arranged in a row if no 2 girls are together? 5 জন বালক 3 জন বালিকাকে একটি সারিতে কিভাবে সাজানো যাবে যখন যে কোনো 2 জন বালিকা পাশাপাশি না থাকে। এখানে একটু রেস্ট্রিকশন দেওয়া হলো। রেস্ট্রিকশনটা কি? যে কোনো 2 জন বালিকা পাশাপাশি থাকবে না। তাহলে আমরা কিভাবে সমস্যাটার সমাধান করব দেখো। প্রথমে যেটা বেশি সেটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নেব, যে b1 b2 b3 b4 b5। so 5 boys can be arranged, 5 boys are different, can be arranged in a row in 5p5 equals to factorial 5 ways। এখানে 5 boys, they must be different। so this is one arrangement, b1 b2 b3 b4 b5। এগুলির অবস্থান চেঞ্জ করে আমরা মোট ফ্যাক্টোরিয়াল 120 রকম পারমুটেশন পাই। এরপর হলো, দেখো এদের মধ্যে টোটাল 6টি গ্যাপ আছে। 6টি গ্যাপ। এই 6টি গ্যাপে যদি আমরা 3 জন গার্লসকে রাখি তাহলে যে কোনো 3 জন গার্লস, যে কোনো 2 জন গার্লস পাশাপাশি থাকবে না, যে কোনো 2 জন বালিকা পাশাপাশি থাকবে না। এই শর্তটা কিন্তু আমাদের পালন করা হচ্ছে।
তাহলে আমরা যদি এখানে G1, এখানে G2, এখানে যদি G3 রাখি, তোমরা বলতে পারো কই B3, B4, B5 তো পাশাপাশি থাকছে, তাতে আমাদের কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। আমাদের গার্লসগুলো পাশাপাশি থাকবে না, বালিকারা পাশাপাশি থাকবে না, এটাই শুধু আমরা দেখব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এই গ্যাপগুলোতে বালিকাদের প্লেস করতে হবে। তাহলে দেয়ার আর 6 গ্যাপস, মোট শূন্যস্থান হলো 6টি। If we place 3 girls in 6 gaps, then no 2 girls are together. So this can be done in 6p3 ways. 6p3 ways, এটা 6p3 উপায়ে করা যায়। তাহলে প্রথম কাজটা, বয়েজগুলোকে প্লেস করা হয়েছে ফ্যাক্টরিয়াল 5, আর এটা হলো 6p3। সো বাই APC, fundamental principle of counting, total number of arrangements equals to factorial 5 into 6p3. So factorial 5, factorial 6 by factorial 3. So এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা রেজাল্টটি পেয়ে যাব। এখন তাহলে কিভাবে করলাম, যেটা বেশি সেটাকে আগে অ্যারেঞ্জ করে নিলাম। সো 5 জন বালক এরা বেশি, সেজন্য এদের ফ্যাক্টরিয়াল 5 উপায়ে অ্যারেঞ্জ করে নিলাম, আর 3 জন গার্লসকে ওই গ্যাপে আমরা ফিট করলাম। তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা ফিল আপ হলো। এখন আমরা কেউ বলতে পারি যে আমাদের যদি আগে G1, G2, G3 কে প্লেস করি তাহলে কি হতো, তাহলে এখানে গ্যাপ হতো 4খানা, আর বয়েজ আছে 5খানা, তাহলে ওদের প্লেস করা যেত না, ওই গ্যাপে ওদের রাখা যেত না। সেই জন্য আমরা আগে যেটা বেশি সেটা আগে করে নেব। সো এখানে বয় বেশি, সেই জন্য আমরা বালকদের আগে প্লেস করে নিলাম। ঠিক আছে, কিন্তু যদি এইরকম হতো 4 বয়েজ 3 গার্লস, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ডিফারেন্স হলে যেটা খুশি আমরা প্লেস করতে পারতাম। তাহলে এই প্রবলেমটি আমাদের বোর্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টেও খুবই আসে। এই ধরনের প্রবলেমগুলি যেগুলো একটু রেস্ট্রিকশন আছে, সেই প্রবলেমগুলি আমরা করব। নাও নাম্বার 2, in how many ways four boys and 3 girls can be arranged in a row so that boys and girls are in alternative position. এখানে লোক আমরা যদি আগেকার মতো B1, B2, B3, B4 প্লেস করি,
তাহলে কতগুলি গ্যাপ? 5টি গ্যাপ। এখানে যদি G1, G2, G3 নিই, then girls are not together, but our condition is no two boys and girls are in alternative position. তাহলে কিন্তু আগেকার মতো এই কেসটা আমাদের হবে না। তাহলে আমাদের সেকেন্ড অপশন কি, যেটা কম, গার্লস G1, G2, G3 এদের আগে প্লেস করে দিলাম। সো 3 গার্লস can be arranged in factorial 3 ways. 3 girls. Now how many gaps? This, 4 gaps. So if we place 4 boys, suppose here B1, here B2, here B3, here B4. Then look, B1, G1, B2, G3, B2, G2, B3, G3, B4. They are in alternative position. So our condition is satisfied. So we use this principle. So 3 girls can be arranged in factorial 3 ways. There are 4 gaps. 4 gaps. If we place 4 boys in 4 gaps, then boys and girls are in alternative position. Alternative position. Boys and girls are in alternative position. So this can be done in 4p4. 4 gaps, 4 boys, factorial 4 ways. So boys can be placed in factorial 4 ways. Now use FPC. So by FPC, fundamental principle of counting total number of possible ways equals to factorial 4, this one into factorial 3. So 24 into 6. This is 24 and this is into factorial 3 is 6. 144 ways. তাহলে এই দুটো প্রবলেমের ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। নাও one more problem. একই রকমের আর একটা প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করি। In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row so that boys and girls are in alternative position? Here number of boys and girls are same. So look, দেখা যাক আমরা boys and girls are same. So B1 numbers B3, B4, B5. Now how many gaps? So look, if we place here G1, then G2, then G3, then G4, then G5. So look, G1, B1, G2, B2, G3, B3, G4, B4, G5, B5. So our condition is satisfied. Now there is second option also, or we can write these options. So suppose here G1, G2, G3, G4, G5. So here B1, G1, B2, G2, B3, G3, B4, G4, B5, G5. In this case also they are in alternative position. So 2 cases, 1 or 2.
So alternative, for alternative position, so there are two cases, boys and girls. Number of boys and girls must be same or they differ by 1. 3, 4 possible, 4, 4 possible, but 3, 5 is not possible. So 5 boys can be arranged in factorial 5 ways. 5 girls can be arranged in factorial 5 ways in 5 position shown in figure. So number of possible arrangements for case 1 equals to factorial 5 into factorial 5. Factorial 5 into factorial 5. And number of possible arrangements for case 2, this is also factorial 5 into factorial 2. So total ways. What is the total ways? Total ways. Factorial 5 into factorial 5 plus factorial 5 into factorial 5. So 2 into factorial 5 into factorial 5. So in this case, if number of boys and girls are same and if they are in alternative positions, so then there are two cases. You have to start from here without taking any gap, or from here without taking any gap. Because look, if we place, suppose G1 here, this is G2, this is G3, this is G4, this is G5. Now look here, B1, B3 and B4 are side by side, so they are not in alternative position. So this should be noted. Now we consider one general problem. এমন একটা প্রবলেম নিচ্ছি যেখানে অনেকগুলো কেস আছে। এই একটি প্রবলেম করলেই আমাদের বেশিরভাগ প্রবলেমই যদি ডিফারেন্ট লেটার থাকে তাহলে আমরা করতে পারবো। Find number of arrangements that can be had from letters of the word daughter so that vowels are together. Not all vowels are together. Not even 2 vowels are together. Vowels occupy even places. So we discuss them one by one. Daughter, D-A-U-G-H-T-E-R. So what are the vowels? A-U-E. Consonants, ব্যঞ্জন বর্ণ, consonant, D-G-H-T-R. So total 8. This is 3. Now vowels are together. আমাদের টেকনিক কি হবে? Vowels are together. যদি if vowels are together, we consider 3 vowels as a single one or single entity. So vowels are together. So we consider first case. So in this case we consider these 3 vowels as a single entity. So considering 3 vowels A-U-E as a single one.
সিঙ্গেল এন্টিটি, একটি লেটার ধরে অ্যাজ এ সিঙ্গেল এন্টিটি total number of letters 1 plus 5 equals to 6. 5 consonant, we are considering this, so 6 letters. So all the letters are distinct. So they can be arranged in a row. They can be arranged in a row in factorial 6 ways. This is 1 and this is 5. They can be arranged in factorial 6 ways. Now look, 3 vowels A, U, E. We are considering these as a single one. Now it may be of A, E, U, U, A, E, U, E, A, and so on. Now these 3 vowels can be arranged in factorial 3 ways. Now 3 vowels can be arranged in factorial 3 ways. This is one position, this is so factorial 3, 6 ways. So then use FPC. By FPC, number of arrangements in which vowels are together equals to factorial 5 into factorial 6 into factorial 3 ways. So factorial 6, 7 to 0 into 6. So what is our rule? Vowels are together. So considering 3 vowels, if it is 4 vowels, then consider 4 vowels as a single entity. If there are 2 vowels, consider 2 vowels as a single one. So this is our first one. Now not all the vowels are together. So vowels are together, we have already found vowels are together. So not all vowels are together. In this case, we consider total number of possible arrangements. Then number of arrangements in which vowels are together. So vowels are not together equals to total number of arrangements minus vowels are together. So look at not all vowels. So number 2. Total number of arrangements equals to factorial 8. Factorial 8. Then number 2. Number of arrangements in which all vowels, not all vowels are together equals to total number of arrangements minus arrangements in which all vowels are together. So total number of arrangements factorial 8 minus factorial 6 into factorial 3. This one. So not all vowels are together. We consider total arrangements minus all vowels are together. Next, number 3.
not even two vowels are together. Look at the language. Not even two vowels. We are considering, first we have considered all vowels are together. Here language is not even two vowels are together. So we have already discussed this type of problem. So what is the rule? Consonants, they are D, G, H, T, R. They are greater than number of vowels. So three consonants. So greater one, three consonants can be arranged in a row in factorial 6 ways. In factorial 6 ways. Now how many gaps? Obviously 5 consonants can be arranged in a row in factorial 5 ways. If there are 5 consonants, how many gaps? 6 gaps. So there are 6 number of gaps. Total 6 number of gaps. Now if we place vowels in 6 gaps, suppose here, here and here, then no two vowels are together. So this is you have to calculate. So if we place 3 vowels in 6 gaps, then no two vowels are together. This can be done in 6p3 ways. 6 gaps, 3 vowels. So this is one way. And consonants, this is factorial 5. So by FPC, number of possible ways, factorial 5 into 6p3. So you calculate this one. So this one is third one. Now fourth one. Listen again. Not even 2 vowels are together. In these arrangements, look, not 2 vowels are together. So we have already discussed it in first problem. Now number 4. Vowels occupy even places. Vowels occupy even places. So daughter, so 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So look, even place. 4 even places. 4 even places. Now vowels are placed in even. So 3 vowels can be placed in 4 gaps in 4p3 ways. Now there is no restriction regarding consonants. Consonant may be placed in even or odd, no restriction. So 5 consonants can be placed 5 consonants can be placed in remaining. Look, there is only 4 odd places, but 5 consonants. So you cannot place 5 consonants in 4 gaps. So 1 gap is extra because we have used 3 even places out of 4. So 1 even places is extra. So 5 consonants can be placed
in remaining 4 plus 1 equals to 5 gets in 5p5 ways. In 5p5 ways. So this is one way and this is another way. So by a PC, number of possible arrangements equals to number of possible arrangement 4p3 into factorial 5. So this problem, this is considered as standard problem. You are getting all possible cases. Vowels are together, vowels, not all vowels are together, vowels are in odd position, even position, and so on. Next. One more problem. Now, the best and worst papers, the best and worst paper never appear together. Never appear together. Find how many ways in examination paper can be arranged. If best and worst paper never appear together, find how many ways in examination paper be arranged. So total number of papers equals to n. Now we have already solved this type of problem. We calculate total number of arrangements. The number of arrangements in which best and worst paper are together. So total number of paper n. So they can be arranged. In factorial n ways. So this is total number of arrangements. Now second one, considering best and worst papers as single entity, total number of papers. So n minus 2 plus 1, because worst and best considered as this. So n minus 1. So they can be arranged in factorial n minus 1 ways. N minus 1, Pn minus 1, that is factorial n minus 1. Now best and worst, they can interchange their position. Now the best and worst paper can be arranged
can be arranged in factorial 2 ways. Factorial 2 ways. So therefore, number of ways in which the best and worst are together by fundamental factorial 2 into factorial n minus 1 ways. So we have already done this one. Now what is our problem? They are in never appear together. Therefore, number of arrangements in which best and worst, the best and worst papers are never together equals to total number of arrangements minus number of arrangements in which the best and worst are together equals to factorial n minus factorial 2 into factorial n minus 1. Now we can simplify into factorial n into n minus 1, 2 into factorial n minus 1. So n minus 1 common, this is n minus 2. So answer is n minus 2 into factorial n minus 1. So this is general problem. We can replace n by 3, 4, 5 and so on. This is also most important problem. So through this video today we have discussed আমরা আজ কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেমের সমাধান করলাম। We are using theory of NPR, n distinct element, n distinct object, taking R at a time with some restriction. এর পরের ক্লাসে from next video we will discuss arrangements when all the things are not different. এই রকমই ভিডিও আমরা এই পারমুটেশনকে আমরা 8টা চ্যাপ্টারে 8টা চ্যাপ্টার না 8টা পার্টে ভাগ করে আমরা পড়াবো যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। I will discuss permutation by dividing it into 8 or 9 parts. At the beginning, the basic problems. So thank you for today.